معروف نام وقار علی خان پیش کرتے ہیں پروگرام پاکستان سے آگے. دنیا بھر میں آباد پاکستان کے بارے میں بھرپور رپورٹ، سماجی فلاحی، اسلامی، سیاسی، سائنس، صحت اور JFK کے ساتھ پراپرٹی پر خصوصی رپورٹ. دیکھیے پاکستان سے آگے وقار علی خان کے ساتھ دنیا بھر میں آباد پاکستانی پاکستان کی ترقی کے لیے سرگرم. دیکھیے پروگرام پاکستان سے آگے وقار علی خان کے ساتھ امریکہ، یورپ، افریقہ، مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایشیا کی ترقی میں پاکستانیوں کا حصہ. دیکھیے پروگرام پاکستان سے آگے. دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا فلاحی، سماجی، سیاسی، معاشی، تجارتی سطح پر پاکستانیوں کا حصہ. وقار علی خان کے ساتھ پروگرام پاکستان سے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام پاکستان سے آگے کے ساتھ حاضر خدمت ہے. مجھے امید ہے کہ آپ TV1 سال سے دیکھ رہے ہوں گے اور بہت اچھے پروگرامنگ ہوتی ہے ان کی، اچھے ڈرامے بھی ہوتے ہیں اور بہت پرانا یہ پروگرام ہے پاکستان سے TV1. اور یہ وہ واحد پروگرام ہے جو زیادہ لوکل پروڈکشن کرتے ہیں یہ، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ امریکہ میں جو پاکستانی آباد ہیں ان کی بھی آواز پہنچنی چاہیے اور ان کی آواز بھی جو ہے، ان کے خیالات اور ان کے فیلنگ کو بھی جو ہے موقع دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرا پروگرام ہے پاکستان سے آگے، تو ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے وہ لوگ جو پاکستان سے آگے ہیں، پاکستان سے باہر ہیں اور دنیا بھر میں بہت سے کام اچھے کر رہے ہیں جو کہ حکام بالا تک نہیں پہنچتی ہے، آواز پاکستان تک نہیں پہنچتی ہے. کیونکہ جتنے بھی پروگرام ایکچولی پاکستان سے براڈ کاسٹ ہوتے ہیں وہ وہاں کے مقامی پروگرام ہوتے ہیں، ان کے مقامی مسائل ہوتے ہیں، مقامی ایشوز ہوتے ہیں، جس سے جو پاکستانی بیرون ممالک میں آباد ہیں ان کا کوئی اتنا کنسرن ہوتا نہیں ہے. ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ یار پاکستان ڈوئنگ ویل، فائنینشلی ترقی کر رہا ہے، یہ ان کی ہوتی ہے خوشی. اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، پاکستان میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کریں. لیکن اس کے لیے بھی آواز باہم وہاں تک پہنچتی نہیں ہے کیونکہ کوئی ایسا چینل ہے نہیں جو یہ بات کرے کہ پاکستان سے آگے کیا ہو رہا ہے اور پاکستان سے آگے کیا لوگ کر رہے ہیں مختلف کنٹریز کے اندر، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے افریقہ ہو، امریکہ ہو اور کینیڈا ہو، کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے، کیا کیا کام انہوں نے کیے ہیں، کتنی ترقیاں کی انہوں نے. تو اگر آپ کی بھی کوئی اسٹوری ہے اور آپ کی بھی کوئی کہانی ہے تو ہمیں ضرور ہم سے رابطہ قائم کریں. میرا نمبر دکھ رہا ہے، میرا فون نمبر ہے. تو آج جس شخص کو میں انٹروڈیوس کرا رہا ہوں وہ آپ کے شہر ہیوسٹن ٹیکساس سے ان کا تعلق ہے. ان کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور یہ وہ شخصیت ہے جس نے امریکہ آ کے کوشش کی کہ وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو جائے اور کالج میں داخلہ لیا، پڑھائی کی، لیکن دل نہیں لگا کیونکہ والد صاحب کاروباری تھے، بلڈ میں کاروبار تھا تو انہوں نے کاروبار اسٹارٹ کیا، گراج سے، آٹو موبائل شاپ سے، گیس اسٹیشن سے، اور وہاں سے ترقی کرتے 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 اب بام عروج پر ہیں. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکساس ہیوسٹن کی سب سے نمایاں پرسنالٹی ہیں بزنس وائز. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو یہاں کے حکام والا، جو امریکن سینیٹرز ہیں، کانگریس مین ہیں، میئر ہیں، کونسل مین ہیں، تھنک ٹینک ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی امریکن جو ہے دے امپلائنگ لاٹ آف پیپل. ان کی کمپنی جو ہے وہ تقریباً 37,000 لوگوں کو امپلائی کرتی ہے. 37,000 لوگوں کو امپلائی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ان کو تنخواہیں دینا، ان کی ہیلتھ کیئر کی ٹیک کیئر کرنا، ان کی فیملی کی ٹیک کیئر، اور ایک 37,000 سے کئی لاکھ لوگ پلتے ہیں. تو یہ ہے وہ اسٹوری اور یہ ہے آپ کے شہر سے. اور جس شخص کو میں متعارف کر رہا ہوں ان کا نام ہے شوکت دھنانی. میری پہلی بار ملاقات ہوئی، میں نے ایک کال کی اور ان سے میرا رابطہ ہو گیا اور ملاقات ہوئی. اس کے بعد میری دوسری ملاقات ہوئی، اس کے بعد ہمارا یہ رابطے ان سے شروع ہو گئے اور ہم نے ایجوکیشن کے سلسلے میں بھی ان سے بات چیت کی اور ہم نے ایجوکیشن کی ایک نئی راہ کھولی ہے پاکستان میں
دھنانی شوکت کے ذریعے. تو یہ میرا ایک پیغام ہے. دیکھیں میرا کام یہ ہوتا ہے کہ آئی ریلی کلٹیویٹ, آئی انٹروڈیوس پیپل اینڈ آئی لیو دا پیپل رائٹ دیئر. اس کے بعد وہ جانیں, ان کا کام جانے کہ وہ کہاں جاتے ہیں, کیسے کام کرتے ہیں, کس طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شوکت دھنانی اور ان کی فیملی واقعی باکمال ہیں. آئیے ملتے ہیں جناب شوکت دھنانی صاحب سے. چودہ اگست ہم سب پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ایک بڑی خصوصی جذباتی نوعیت کا دن ہے کہ اس دن ہمارا پاکستان آزاد ہوا. اور اس مرتبہ کووڈ-19 نے ہماری زندگیوں کو بہت ہی محدود کر دیا ہے. جس جذبہ شوق سے یا یہ ہم ایونٹ آرگنائز کیا کرتے تھے, فلیگ ہوائسٹنگ سیریمنی اور ایک ہم تقریبات کا جو ایک آغاز ہوتا تھا پورے ویسٹ کوسٹ کے میجر سٹیز میں, وہ اس مرتبہ شاید نہ ہو سکے. لیکن پھر بھی یہ ہمارے آزادی کا دن ہے, اس کو جوش و خروش سے منائیں گے. اور اس مرتبہ ہمارے لاس اینجلس کے جو روح رواں ہیں وقار خان صاحب, وہ لائیو جو ہے وہ جشن آزادی کے پروگرام کا اہتمام کیا ہے. اور اس میں ہم کونسلیٹ جنرل آف پاکستان بھی کولابریٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. کولابریشن جو ٹی وی 1 پہ لائیو دکھایا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی اس 14 اگست کو بھی پاکستان کا جو جشن آزادی کا دن ہے وہ کونسلیٹ جنرل آف پاکستان ان کولابریشن ود وقار علی خان ٹی وی 1 پہ لائیو براڈ کاسٹ ہوگا کونسلیٹ جنرل آف پاکستان سے. تو آئیے اس دن کو جوش و خروش سے منائیں. پاکستان زندہ باد. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ کا میزبان وقار خان OPD گلوبل نیٹ ورک کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اور آج میں اپنے شہر لاس اینجلس سے بہت دور ہیوسٹن ٹیکساس ہوں, جو میرا بہت ہی پسندیدہ شہر ہے. اور I've been working in this city since many years. اور آج I'm very lucky and very fortunate that I'm meeting a very truly entrepreneur and businessman, Mr. Shoukat Dhanani, with the Dhanani Group. I have a lot to tell today and I heard a lot about him. MashaAllah, these people who come from Pakistan, which is nothing in their pocket, but they make a fortune, they make a career, and they contribute in the national economy. That message should be go all over the world. And in my upcoming book, the most influential Pakistani American and their contribution in the American every walk of life, today I'm getting a story from this author. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Dhanani, how are you? I'm good, sir. آپ کیسے ہیں؟ First class. First of all, I'm really very excited and thank you very much for giving me a time. And as I'm known, Safir Pakistan in America. جی جی. I've done many interviews, reports, and inspire the young generation, the people,
the family of Pakistan, understand जी जी who live in America and what is the way of living in America. जी Today I am delighted that you give me time. MashaAllah, Dhanani sir. my pleasure. It's my pleasure. We have a beautiful office. Thank you. My pleasure. And as people told me, I found more than that. Well, good. It's good to hear. Yeah. So I would like to really begin by hearing from you. Tell me a little story how you really end up in America. Me and my older brother came here to US back in exactly in December of 1972 to go to college. And we did go to college for 3 years. And that was our sole purpose of coming to US back then. Okay. Okay. So you went to what college you went? We went to, back then it was called South Texas Junior College. Today is part of the University of Houston. It's called Downtown Campus. So what we have done, you do the BA degree or BSc or what? Well, unfortunately, I'm a dropout. Okay, Yes, I'm a Okay. college dropout. Didn't graduate. So after 3 years, we went to college. And after 3 years, we decided that we want to start our own business. Okay. And we were fortunate enough to able to lease a gas station. Okay. Your first guest First gas station. That was in July of 1976. 76. And so the thought process was that we will, work through the summer and a semester and get the business going. And then we'll go back and finish college. I'm still trying, but I haven't made it yet. Okay. So the story, where the story went. So your brother graduated or your brother also we left the school or college? No, we both left the college together. Okay. And obviously we both started the business together and we are still together. And none of us make it back, me or him. Okay. So what's your hardcore of the two business? You are in a gas station or you are in a C stores or you are in a fast food or what? So we started in a gas station business where back then where it was full service where the cars would come, we would go fill up their cars, wash their windshields, check their tires, check the oil. So that's what we started, was truly a gas station with the car repair garage. Yeah. So that's what we started with. And then we moved on, from there we moved on to the convenience store business, which was, obviously main business is convenience store, but you have a gas as a side business. And that's what we were doing until about 1994. So we were doing our wholesale and retail and strictly gas and C stores. And then in 1994, we opened our first Burger King. First Burger. So that's when we got into the fast food restaurant business. I see. So you're still in a Burger King business? Yes, yes. As a matter of fact, what used to be our main business was gas and convenience stores. It became our side business today. And what was started out as a side business, which was fast food, has become prime business, our main business today. Main business today. Yeah. So you store nationwide or Our stores are in 22 different states. We're spread in 22 different states. Okay. So how many stores do you have right now? Overall, we have about 1,100 restaurants throughout 22 states. 22 states. Right. So that's your hardcore business. Ji, bilkul, yes. I see. So you don't have another franchise or planning to get another franchise? Well, I mean, when I say our 1,100 restaurants, I don't mean that that's all Burger King. No, it's not. Okay. So Burger King is half of it. Half of it, okay. Half of it. Then we also have other brands as Popeyes. Popeyes, or? Yeah, we have La Madeleine Bakeries. Okay. We also have Dairy Queen. We also have Sonic. Oh, Sonic too? Ji. Excellent.
सो यहाँ तक पहुँचने में आपको क्या क्या स्ट्रगल उठानी पड़ी? The struggle. What struggle you gone through building this empire? Well, obviously, it's hard work, that's for sure. But then you got to have good guidance. Good guidance. And which was my father. My father came here in 78 after we had started our first gas station, just to see what they're doing, how they're doing, humne gas station liya hai, so let me go see what they're doing, right? So he came and he saw, and then obviously he was also what I call is a born entrepreneur. Born entrepreneur. So he saw there's lots. He was a businessman in Pakistan. जी बिल्कुल. In Hyderabad, Sindh. What is doing in there? वहाँ पे we had a flour mill. Flour mill. अच्छा, flour mill. जी. आटा बनाना. जी बिल्कुल. Oh, yeah. That's a very popular business those days. जी. So that's the business he was in there in Pakistan. I heard that he's also a very religious person. He was very religious. More like a Sufi type. Not that, but I mean very dedicated. People would say that, when you meet somebody, say, I feel like I'm meeting somebody who's very religious, who's got a presence and who's got the face is glowing and things of that nature. Oh, I see. So he was a very religious person, absolutely. So when he came here, what he saw? So he saw, okay, hey, there is a lot of opportunities here. Yes. Compared to back home. So then he said, maybe I should stay here a little bit and help the kids grow a little bit more, and then I'll go back. Okay. And then as the luck would have it, after he came, we bought our first convenience store in 78. And then things started coming our way while he was here, and he was the type who just couldn't pass up a deal and said, okay, I'm leaving, guys, I gotta go. So when he saw a few deals come up, and we kept going, and then he decided he was going to stay here. Okay. And call the rest of the family here. That's our family here. Ji. I see. So he became like your mentor? Absolutely. I learned everything from him because, somebody has to teach you, right? Yes, yeah. And to me, the entrepreneurship is, if you learn from a entrepreneur himself, there's nothing like it. You can't learn that in college. You can go to the best business college. They will not teach you what a born businessman and entrepreneur can teach you. So I learned from the best. The best. And either you're a beacon of light to further growth in your business, right? Absolutely. What is his name? Hassan Ali Dhanani. Hassan Ali Dhanani. Is Dhanani the good group and family in Pakistan? I'm sorry? Good group and family Dhanani, last name in Pakistan. Is there? I don't know. Okay. But we don't have any family there. Okay, our whole family is here. I see. When I say whole family, meaning his brothers, his sisters, my brothers, my sisters, we're all here in US. Have you got any issues and problems growing up in the business? There's always issues, there's always problems, right? First of all, you're starting out new without a lot of capital, without a lot of experience. You don't have anybody backing you up. So you have to build your foundation from very scratch. Very small step at a time, very small step at a time. And you have to be consistent and constant. So how many people in staff you're putting the bread and butter on the table of your employees? How many? Today? Family is supporting it. Today? In the US, I would say among the 22 states we have, our total staff is about 33,000. 33,000 people working for you. Ji. And supporting their families. Ji, you can say. Right? You can say. MashaAllah, that's very honorable things,
Well, it's a That's blessing. my purpose to write my book Yeah, about the contribution of the Pakistan. yeah. No, it's a blessing. It's a blessing. It's a blessing. Okay. Absolutely. Okay. So, do you have any plan to open any business in Pakistan in future? You know, I never considered it till about, you can say 6 months ago, to do any kind of business in Pakistan. But 6 months ago, you know, I had a meeting with Prime Minister Imran Khan Yes. when he was here in Washington, D.C. And he was encouraging all the Pakistanis here to come and invest in Pakistan. And obviously, you know, we know the issues that you have to go through, the red tape and the corruption. And he was assuring us, all of us, that he is taking care of that. And he told us what his plan was. So after I heard and met with him, I'm encouraged. Now I'm looking into getting in business in Pakistan. So do you have any idea what kind of business you are going to be in the food business, franchise business, or Naturally, franchise business, of course, franchise business. We looked at, you know, bringing Burger King to, say, Pakistan 10, 15 years ago. Yes. I had made a trip to Pakistan for that, but then, you know, the political conditions of Pakistan was so unstable. Was you know what I mean? Yeah. So that scared me, and I decided to say, okay, I'm happy where I am. Yeah, nowadays, Alhamdulillah, by the grace of Allah, I've seen the food court in Karachi. I think it's bigger than any American food court. Yes. And the malls. Yes, absolutely. And Jack in the Box, and Starbucks, and PF Chang's. Yes. All the American restaurants, a lot of them are there. Maybe, matter of fact, most of them are there. I think I have to say that it's very good step. It's a very positive step to support the Pakistan economy and the business. And one of the seasoned and experienced businessmen like you go to Pakistan and then do the franchise business, you're going to create a lot of jobs. And of course, boost the Pakistan economy. I think the Pakistani nation will be very happy and excited, people like you, to go Pakistan. Well, you know, of course, like I said, I started more and more thinking about doing something in Pakistan, and because I come to Pakistan but 3 times a year. Obviously, not to visit or for pleasure, but I come. I'm a board member of Habib University in Karachi. Oh, mashallah, that's good. Yes, matter of fact, we have quite a bit involvement with the Habib University. Matter of fact, they have their School of Science and Engineering is called Dhanani School of Science and Engineering. Dhanani School of Science. G. That was done about 2 years ago. So we have a very deep involvement with the Habib University and the Habib family. So, mashallah, you are already in Pakistan. Exactly. So I'm coming 3 times a year, Okay. at least for the board meetings, right? So I'm saying I might as well do something here, Yeah. right? Yes, now and the very good atmosphere and very good time to do something. And, I'm surprised people talk about Pakistan, this happened. But when I met the Lotus group, the Lakhani group, and I saw the project is multi-billion of dollar project. Ji, bilkul. Rising building and smart cities, and everybody building the city, the town. I mean, they're infusing the capital. Ji, bilkul. And opening malls in every city. Absolutely. So I think it's a very good move, Mr. Dhanani, Well, that you get the fine franchise and very favorite franchise, people of Pakistan. And then you have another opening in like Baku, next door. You can expand your business. Absolutely. Neighboring countries. Absolutely. Like that. Yes, absolutely. Yeah, So
tremendous potential in Pakistan, really and truly. Yeah, it is. And The strategically located absolutely, yes. country, Pakistan, and people like you, seasoned experience, can add a lot to it. Let me mention about Mr. Hashwani. Hashwani got so many threats and so many problems. I want to buy your business. Yes. Give me all the hotels. Ji. He ran away. He went to the Dubai, and he never gave up. Exactly. And now he's building hotels. MashaAllah, he's doing Alhamdulillah, yes, doing very well. And he has the blessing of the Khan. Yes. Other group, I think, is doing pretty well. Mr. Dhanani, tell me how much your contribution into the community of American Pakistani community. What do you mean by that? Your role about as a philanthropist, as a welfare, as something like that for the community. Well, obviously I'm involved in a lot of things here. As I told you, I'm going to this Patients Benefit Foundation gala this evening after I finish this. So that's a foundation that helps people get the surgeries done that people don't have insurance, cannot afford to pay. So the foundation would pay for it. Okay. So that's obviously one cause. But then besides that, we're also involved with the Citizens Foundation of Pakistan. We are also quite a bit involved with Indus Hospital. Oh, very good project. Ji, mashallah. And then support that. Yes, and then also the SITU. So alhamdulillah, we are involved in all of those things, whatever we can do, wherever we can help. So what about supporting the American community or American politician as a role? Ji, bilkul. I mean, you have to be involved in the local community also, and we are. In the politics, you have to support, the politicians. Matter of fact, we're going to be doing a fundraiser Monday for our current mayor, Sylvester Turner, who's into the runoff. So we are doing his second fundraiser for him. We have done fundraiser for our present governor, Greg Abbott. Oh, yes. Good man. I interviewed. Yes. See, I did it at my home. So obviously, we also support our local Desi politicians, like our county judge for Fort Bend, KP George. Obviously, and so, we are involved in all aspects of those, and even in charities locally. You're also involved with our foundation? Yes, absolutely. As a matter of fact, absolutely. With them, we are also involved with the Baylor College, Baylor Hospital, which is Bentop, which is a public hospital, and their mental departments, and so we do. Yes, they need quite a bit of support, and so we do whatever we can, and so we are involved in all aspects. Mr. Dhanani, you are, mashallah, your plate is full. You're a busy person. Did you find any good moment to spend with the family and some social life? Well, you have to balance it. Okay. So obviously I learned with experience, because when I was younger, 20 years ago, maybe 25 years ago, where I was in pursuit of the business, entrepreneurship, and so I didn't balance. I was kind of man-possessed. So I kind of ignored a little bit at the home side, so I totally regret that. And that taught me that, hey, all the time, you got to balance everything. And that's what I still try to do. I see. So you spend a good time. Yes, absolutely. Matter of fact, I spend quite a bit of time with my first granddaughter. She's about 8 months old. Okay. So how many kids you have? I have 4 kids. I have 2 boys and 2 girls. 2 boys, all grown up. MashaAllah, ji. My oldest daughter is Sonia. Married, 33 years old. She's had the daughter about 8 months ago. That's my first grandchild. And then I have a son. His name is Zohaib. He works in the business. Okay. He's also married. Okay. And I have a daughter, Sophia. I think she's engaged. Inshallah, she'll be married next summer. Next summer.
And then I have a youngest is my son, Osman, and I think he'll get married in December Same one. before her You sister. all planned out. Yes, so You can inshallah, feel that you and your wife have good time. inshallah, after next summer we'll be free birds. I see. Do you travel? Yes, quite a bit, quite a bit. What's your favorite hobbies? Hobbies, I'd love to play golf. And obviously, you know, golf takes a lot of time. So I don't get to play a lot, but whatever I can, I do. I see you like music. I love music, absolutely. I What love music you like? You know, obviously, still Desi at heart. This is hard, yes. Desi at heart, so I still love Desi music first. Okay. But since been here for a very long time, so I love what I grew up with, you know, Opera, the music, rock and roll Okay. and classical. Classical. Any historic moment you want to share to me about in your life? Sometime you decided, hey, I can't do this. I can't do this. Yeah, sometime. Yes. When you're doing business, man, I'm tired with this washing cars, cleaning, putting gas, this, that. Hey, I can't do that. Any moment come in your life, and then you get out from that, and you Yes. Yes. So that I went through that moment, I guess, right after our first business. So we started in gas station in '76. Like I told you, my father came in '78. So at that time, you know, I was quite young, you know, and the culture here, and I'm saying, why am I working so hard? Why do I have to do this? Why can't I have a life like typical American, Monday through Friday, 9 to 5, and enjoy your weekends and all of that? And that's what I wanted to do. I see. That's exactly what I wanted to do. I see. And you know, obviously my dad sat me down and said, look, you can do that, what you want. 5 days a week, 9 to 5, enjoy your weekends and no headaches, work for somebody all your life. You can do that, but that's what you're going to be all your life, working for somebody. Yeah, I know that. But if you do what I tell you to do for 2 years, just follow my instructions for 2 years, you'll be set for life. But if you don't want to work, after 2 years, you won't have to work. I'm glad I listened to him. Yeah. He give you the target, There you go. and you met the target. There you You go. met the fortune, mashallah. There you go, alhamdulillah. How do you see the role and the contribution of the Pakistani American in US? I mean, as a, Role in business and entrepreneurship and science, technology, medical, healthcare. How do you see the role of Pakistani American? I mean, you know, as a Pakistanis, American, they're contributing in all aspects. You know, especially in the medical side. You know, doctors, or we have some of the best doctors here from Pakistan. In every, you know, you go to the medical center, you see. Obviously, we have quite a few entrepreneurs, as you probably know, and they're doing well, alhamdulillah, and growing. And besides that, even in the professional life, CPAs, lawyers, I mean, you name it. We're involved in every aspect, Every walk of life. every walk of life Success. yeah, absolutely. And all of them, you know,
are doing well, alhamdulillah, in their own capacity. And they're all good citizens overall. They're good citizens. Good citizens. 99.9% I would say are good citizens. Yeah. Yes, I would like to share something very interesting in your life, any moment, any interesting thing in your life. Personal or business? Personal, business, whatever. Well, I guess the biggest and moment of personal for me, which was, I call it a game changer, is when I got married. Oh, okay. And married my beautiful wife, Nadia. Nadia, he's from Pakistan? She is from India. From India. She's from India. Okay. Which part of India? Mumbai. Bombay. Yep. Zabardast, yeah. जी so कहा जाता है ना कि every man has a woman behind him to make successful. absolutely, and I believe it. I endorse it, because she was behind me 100% throughout. Otherwise, Give you good kids and good training. absolutely, and filled the void Fill the void. where I couldn't, where I was too busy doing other things. So, obviously, that's a blessing Blessing. to have a good and understanding wife. Do you have any exclusive message to our audience, those watching you or reading about you in my book? Well, my message would be, if you aspire to be an entrepreneur, I say go for it, but be honest, be persistent, and be ready to work hard for a very long time. And inshallah, you'll succeed. I'm looking forward to your book. Okay. Okay, the main reason I'm looking forward to your book is because, since a couple of years ago, we've started doing like the fundraiser and bringing awareness in US to Pakistani businessmen who are entrepreneurs and successful professionally, entrepreneurship, whatever. Very good. Thank you very much, Mr. Dhanani. You're welcome, sir. Thank you. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त और होस्ट जमाल ख्वाजा हाजिर है। आई एम श्योर आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे पाकिस्तान से आगे प्रोग्राम, और ख़ास तौर पे लेट्स टॉक रियल एस्टेट। तो जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में अपने क्रेडिट के बारे में आपको बताया, तो आज हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि आपकी क्या इनकम हो, क्या सिचुएशन हो, तो आप कैसे होम मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो प्लीज़ डिटेल में देखिए। मैं उन सारे लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे सवाल लिख के भेजे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, एंड ऑफ कोर्स आप समझते हैं ड्यू टू सर्टेन डिस्क्लोजर्स आई वोंट बी एबल टू डिस्कस दैट ऑन टीवी, बट थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट मोर क्वेश्चंस फ्रॉम यू। प्लीज़ पूछते रहें ये क्वेश्चन। हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन ही इसीलिए किया है कि आपके सवाल और हम उनका जवाब दें आपको। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि जी क्वालिफिकेशन कैसे बनती है, क्वालिफिकेशन कौन करता है। तो सबसे पहले बात कि क्वालिफिकेशन के लिए आप एक लोन ऑफिसर से कांटेक्ट करते हैं। यूजुअली यू कैन कांटेक्ट अ लोन ऑफिसर। आप बहुत सारी लेंडर कंपनीज़ हैं जिनमें रिटेल लोन ऑफिसर अवेलेबल हैं, या आप किसी बैंक के भी लोन ऑफिसर से अपना क्वालिफिकेशन डिस्कस कर सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें एक लेटर मिलता है कि जी यू आर क्वालिफाइड टू बाय अ $400,000 वर्थ ऑफ होम फॉर 2.5% इंटरेस्ट रेट। जब आपने कोई पेपर ही नहीं दिए, जब आपने उन्हें कोई चीज़ भेजी नहीं, तो कोई आपको क्वालिफाई कैसे कर सकता है। So it is very important for you to understand that there are companies who will just send you random letters by saying you are qualified. Qualification के लिए minimum हमें आपका क्रेडिट खींचना पड़ता है, हमें
آپ کے انکم کے ڈاکیومنٹس چاہیے ہوتے ہیں, منیمم 2 years آف یور جاب ہسٹری, 2 years آف یور ٹیکس ریٹرن. بڑا ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں, کیونکہ اکثر و بیشتر مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں میں تو کوالیفائڈ ہوں. اچھا آپ نے کریڈٹ کھنچوایا تھا؟ نہیں, مجھے لیٹر آیا ہے کہ جی میں آلریڈی پری کوالیفائی ہو گیا ہوں. تو آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پری کوالیفیکیشن ایک پراپر پروسیجر ہے, اینڈ اٹس اے ویری امپورٹنٹ پروسیجر, بیکاز اگر آپ کسی گھر کی آفر دیتے ہیں اور وہ آفر ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, آپ اپنا EMD ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں, تو وہ رسک پہ ہے اگر آپ پری کوالیفائی پراپرلی نہیں ہیں. تو this is why I'm going to discuss this qualification with you, and I want you to understand it's very simple procedure جس میں بینک یہ دیکھتی ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, کس گھر کو آپ افورڈ کر سکتے ہیں. تو نمبر 1 چیز کہ آپ کی جاب جو ہے وہ مستقل جاب ہونی چاہیے, کم از کم 2 سال, یا کم از کم اس لائن میں, اگر فرض کیجئے آپ نے جاب چینج کی ہے لیکن کم از کم اسی لائن سے ہے جس میں آپ لاسٹ 2 سال 3 سال سے جاب کر رہے ہیں, تو اٹ ورکس آؤٹ. لیکن اگر فرض کیجئے آپ ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ جی آپ کمپیوٹر صحیح کرتے تھے اور اب آپ نے کمپیوٹر صحیح کرنا بند کر دیا اور اب آپ نے ٹیلی مارکیٹنگ شروع کر دی ہے, تو آپ کو منیمم 2 سال کی ہسٹری چاہیے جاب کی فار یو ٹو کوالیفائی فار سم سارٹ آف اے مارگیج. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایک تو اگر آپ ہوم لون کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو جاب چینج نہ کیجیے دوران دیٹ ٹائم, یو مسٹ بی ورکنگ ان دا سیم کمپنی, اور کم از کم 2 سال سے زیادہ ہی ہو تو بہتر رہتا ہے. اب لینڈر جو آپ کے چیزیں دیکھتا ہے, نمبر 1 اور سب سے امپورٹنٹ جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں, کریڈٹ سکور. پہلے وہ کریڈٹ کھینچ کے دیکھتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ لیوریج تو نہیں کیا ہوا, آپ نے بہت زیادہ ادھار تو نہیں لیے ہوئے. تو بہت ضروری ہے کہ جی آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں بیفور یو اپلائی فار ہوم لون. ایک اور بات یہاں پہ جو بہت ضروری ہے, لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے, ہمارے یہاں 2 قسم کی مارگیج لونڈر ویلیوز ہوتی ہیں, فرنٹ اینڈ اینڈ بیک اینڈ. آپ کسی ٹیکنیکل لون آفیسر سے بات کر رہے ہوں گے تو وہ اس بات کو سمجھے گا اور آپ کو سمجھائے گا بھی. ضروری ہے آپ اس بات کو سمجھیے کہ یہاں پہ جو بینکنگ کا سسٹم ہے جس میں الاؤیبل پرسنٹیج ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ آپ کبھی بھی گھر کی مارگیج پیمنٹ جو ہے وہ 40% سے زیادہ اپنی انکم کا نہیں لے سکتے, وچ مینس اگر آپ کی انکم $10,000 کی ہے تو 4,000 سے زیادہ آپ کی مارگیج پیمنٹ نہیں ہو سکتی. اور ٹوٹل ڈیٹ جو ہے آپ کا, فرض کیجئے اگر آپ 10,000 کما رہے ہیں تو 4,500 سے زیادہ آپ ڈیٹس نہیں رکھ سکتے, کوالیفائی نہیں کریں گے. وچ مینس کہ اگر فرض کیجئے آپ کی گاڑی کی پیمنٹ $1,000 ہے تو اب وہ یہاں پہ آپ کو آلموسٹ 2,000 ہٹ کرے گی, بیکاز ہم آپ کے ٹوٹل انکم کا صرف 45% یوز کر سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس سوال کو بار بار ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی میں تو 10,000 کماتا ہوں تو میں 7,000 کی مارگیج کیوں نہیں لے سکتا. میں اس سسٹم سے بھی اگری کرتا ہوں اور میں ایسا سمجھتا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے بھی کہ اٹ از ویری رائٹ کہ آپ اپنی وہی مارگیج نکوا لیں یا اتنے کا ہی گھر لیں جو بہت افورڈیبل ہو. اینڈ افورڈیبل ہونے کے لیے آپ کو اپنے ڈیٹس ٹو انکم ریشو کو 45% سے نیچے کرنا ہے. تو کیپ دس ان مائنڈ کہ آپ جب بھی اپنا مارگیج کو کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے تو یہ فارمولے کو ضرور یاد رکھیے گا. پھر فائکو اسکور پہ آ جائیے. فائکو اسکور ضروری ہے اچھے سے اچھا ہو. ہمارے پاس کچھ گورنمنٹ لونز ہیں جنہیں ہم FHA لون کہتے ہیں. یہ فیڈرل گورنمنٹس کے لون ہوتے ہیں جو بہت ایزیلی اویلیبل ہیں اور ویری لبرل, ویری گڈ انٹرسٹ ریٹ. اس میں آپ 3.5% منیمم ڈاؤن پیمنٹ سے گھر خرید سکتے ہیں. دیز پروگرامز آر ڈیزائن فار پیپل ہو ہیو good income but somehow they don't have enough down payment to put down. These programs are designed for that. Then we have conventional loans which are, you can go as low as 3%, you can go with 5%, but of course I'm sure you remember this کہ آپ کبھی بھی اگر 20% سے کم ایکوٹی ڈالتے ہیں گھر میں تو then you have to buy something called PMI, private mortgage insurance, for the lender. Private mortgage insurance can run anywhere between $150 to $300 depending on what mortgage we are taking out. So it is very important for you to understand that there are programs out there where you can go with minimum down payment, but a good down payment is always
better to go with 20-25% down payment, depends on your situation. Now, FHA has something very unique which the conventional loans don't allow. FHA जो है आपको as low as 500 FICO से भी काम करने देता है. I'm sure it's not something you want to work with, but it's just a provision given in the loan कि आप 500 FICO से भी काम कर सकते हैं. But on the other end, of course, अगर 500 FICO होगा तो आपका interest rate बढ़ जाएगा. You won't see जो आज हम 2.5-3% interest rate देख रहे हैं वो नहीं मिलेगा. तो इसीलिए जो इससे पहले प्रोग्राम किया था मैंने, उसमें मैंने बार बार कहा कि जी मॉर्गेज लेने से पहले आपको अपना क्रेडिट ठीक करना है. इनकम के भी बारे में मैंने आपको बता दिया. मैं साथ में ये भी बताता चलूं कि बहुत सारे लोन प्रोग्राम हैं जो 100% भी आपको फाइनेंस कर देते हैं. जैसे वीए लोन है, अगर आप वीए अप्रूव्ड है तो वेटरन लोन्स जो हैं वो आप 100% पे ले सकते हैं. यूडीएसए लोन्स हैं वो 100% पे हो सकते हैं. बट ऑफ कोर्स जब आप इस किस्म का कोई लोन लेते हैं जो 100% है या 3.5% है, देन ऑफ कोर्स योर रेट्स, your situation, your mortgage payment goes higher. So I will definitely recommend that if you're buying a primary residence, please try to put good amount of down payment and be prepared for it. सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप prepare हों. कल घर लेने जाना है और कल घर ले लेना है, ऐसा नहीं. आपको चाहिए आप अपना पहले क्रेडिट, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी लोन ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं. यहाँ एक और बात भी बताता चलूं कि ये लोन्स जो हैं इवेंचुअली हम सब उसी लाइसेंस के अंडर काम करते हैं, हम उसी सिस्टम के अंडर काम करते हैं जहां मैं एज अ मॉर्गेज ब्रोकर या बैंक ऑफ अमेरिका या चेज, हम सब एक ही लाइन पे काम करते हैं. हमारे रेट्स, हमारी मैट्रिक्स सबकी बराबर होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर इवेंचुअली ये सारे लोन फेडी और फ्रेडी मैक को बिक जाते हैं. तो हम सब फ्रेडी और फ्रेडी मैक की गाइडलाइंस के अगेंस्ट काम करते हैं. हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जी जितनी अच्छी आपकी पोजीशन होगी उतना अच्छा लोन आपको मिल सकता है. So please, if you have any question, inquiries, I'm a licensed loan officer. You could see my license number as well in California. अगर आपको कोई सवाल है and you want to get pre-approved, you're more than welcome to call me, email me. I would be happy to discuss with you and make sure कि आप वो सारी चीज़ें करें जिनसे आपको एक अच्छा pre-approval मिले with very good rate. यहीं पे दूसरी बात भी कहता चलूँ, इस वक्त इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिकली लो हैं. मैंने 2.25% देखा हुआ है 30 ईयर फिक्स का, मैंने 15 ईयर्स फिक्स 2% देखा हुआ है. सो इट्स अ ग्रेट टाइम टू रीफाइनेंस. You want to take advantage of this low interest rate, so please call me. I'll be more than happy to refinance and discuss with you what can be done for your loan. आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में. Let's talk real estate. कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने के लिए पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी की मदद करें. कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स ग्रुप लॉस एंजलिस आपकी खिदमत के लिए मुतहरिक और तैयार. अगर आपको कोरोना वायरस की इलामत है या उसमें मुब्तला है तो मदद के लिए पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टास्क फोर्स से फौरी इस नंबर पर 310-424-3686 पर रब्ता करें या इस वेबसाइट पर रुजू करें. शुक्रिया. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. देखते रहिए TV1 और प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे. इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार खान आपसे जा जाएगा इस जुमले के साथ, जहाँ भी रहें मोहब्बत से रहें, अपने अंदर एहतियात कायम करें, यूनिटी रखें और पाकिस्तान की इमेज को हमेशा हमेशा आगे रखें. देखते रहिए TV1 और प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे.